Ok, ở đây thì tôi cũng đi gần tới cái phần cuối cùng của cái module đầu tiên của tôi, tức là về việc thiết lập các an ninh tài chính. Thì về cái việc thiết lập an ninh tài chính thì sau khi chúng ta có những cái kế hoạch về thu chi, kế hoạch về tiết kiệm, thì chúng ta có những cái chiến lược về đầu tư để mà tích lũy tài sản, và cái thứ ba thì chúng ta có những cái kế hoạch quản lý rủi ro. Và tất cả mọi cái ba cái mũi nhọn này thì nó cũng nhằm cho chúng ta làm một cái kế hoạch tài chính ngắn hạn cũng như trung dài hạn cho tương lai. Thì cái lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn cho tương lai á, thì nó có một số các yếu tố, nó có 4 yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tư duy, mà chúng ta cần phải xác định trước khi mà chúng ta lập kế hoạch tài chính, hoặc là chúng ta làm việc với các cái chuyên gia lập kế hoạch tài chính cá nhân. Tức là chúng ta cần phải có một cái chiến lược, và cái chiến lược này nó phải đến từ chính bản thân của các bạn, nó đến từ chính bản thân của khách hàng. Không nên để cái chiến lược này nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của các bạn. Tức là để mà cái chiến lược này nó hiệu quả thì chúng ta cần cái sự phù hợp, nó phù hợp với mục tiêu của chính mình là gì. Mỗi một khách hàng sẽ có những cái mục tiêu khác nhau. Có những khách hàng có mục tiêu là đi nước ngoài đầu tư định cư, có những khách hàng thì mục tiêu của họ là sẽ đạt được tự do tài chính ở tuổi 30. Có những khách hàng thì mục tiêu của họ là đến năm 55 tuổi họ sẽ nghỉ hưu và họ sẽ mua một căn nhà ở Nha Trang, Đà Nẵng để họ nghỉ dưỡng chẳng hạn. Thì mục tiêu của các bạn là gì thì các bạn cần phải xác định rất là rõ. Cái thứ hai là chúng ta cần phải biết được sở thích của mình là gì. Sở thích của chúng ta là một người yêu thiên nhiên, thích đi du lịch. Sở thích của chúng ta là thích chơi các cái môn thể thao mạo hiểm, hay là sở thích của chúng ta là âm nhạc, sở thích của chúng ta là đi du lịch. Thì chúng ta cũng cần phải biết được sở thích của các bạn là gì để mà lập ra những cái chiến lược và kế hoạch tài chính đúng đắn. Cái thứ ba là cái khả năng tài chính của các bạn là gì thì chúng ta cũng cần phải xác định rất là rõ, và bản thân các nhà hoạch định tài chính cũng cần phải biết cái vấn đề đó của chúng ta. Khả năng tài chính của chúng ta một tháng thu nhập của chúng ta là 50 triệu hay là 10 triệu hay là 3 triệu hay là 100 triệu, và sau khi chúng ta trừ đi các cái chi tiêu thì cái khả năng tiết kiệm, khả năng đầu tư của chúng ta là bao nhiêu. Thì đây là cái mà chúng ta cần phải biết. Và cuối cùng cũng rất là quan trọng là hoàn cảnh gia đình của chúng ta như thế nào. Chúng ta xuất thân từ một gia đình cơ bản hay là chúng ta xuất thân từ một gia đình có nền tảng, thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái kế hoạch tài chính của các bạn. Một gia đình cơ bản chúng ta đi lên từ việc thu nhập bền vững, nó sẽ rất là khác với lại việc chúng ta xuất thân từ một gia đình mà chúng ta có một cái nguồn tài chính rất là mạnh. Gia đình chúng ta có cái tài sản thừa kế từ ông bà cha mẹ, thì nó sẽ kế hoạch tài chính của các bạn sẽ phải rất khác so với lại cái hoàn cảnh gia đình của những cái gia đình mà đi lên từ cơ bản. Thì chúng tôi cũng cần, và bản thân các bạn cũng phải cần biết được cái hoàn cảnh gia đình của các bạn là như thế nào. Ok, như vậy thì đây là cái slide cuối cùng. Sau khi mà chúng ta có các cái yếu tố chính về kế hoạch tài chính và chúng ta xác định được cái mục tiêu tài chính của chúng ta, thì chúng ta cần phải xây dựng cái chiến lược để mà chúng ta đạt đến được cái mục tiêu đó. Và sau khi chúng ta xây dựng được cái chiến lược đó thì chúng ta cần phải có được những cái cách thức để chúng ta triển khai. Những cái vấn đề này có thể là bản thân các bạn sẽ chưa có thể làm được ngay, nhưng mà thông qua những cái dịch vụ, thông qua những cái khóa học, thông qua những cái sự chia sẻ từ các chuyên gia thì chúng ta có thể mường tượng được các cách thức mà chúng ta triển khai nó như thế nào. Các bạn cần có những cái loại tài khoản như thế nào, những cái dịch vụ, những sản phẩm đầu tư như thế nào, chúng ta nên bắt đầu đầu tư từ đâu, và cái dịch vụ đó nó có phù hợp với lại cái khả năng, cái nhu cầu của chúng ta hay không. Thì cách thức triển khai nó cũng rất là quan trọng. Các bạn cũng cần phải được biết, cũng như là các cái chuyên gia hoạch định tài chính của các bạn sẽ cần phải đưa ra cho các bạn và những cái khách hàng. Và những cái kế hoạch triển khai này nó cũng cần có cái sự thay đổi linh hoạt theo thời gian. Tại vì thời gian thay đổi thì các cái mục tiêu của chúng ta cũng có thể thay đổi.
và cái tình hình kinh tế chính trị nó thay đổi, nó cũng yêu cầu là cái mục tiêu của chúng ta, cái kế hoạch, các cái chiến lược nó cũng phải thay đổi để phù hợp hơn với lại tình hình kinh tế chính trị bên ngoài. Ví dụ như là cách đây 2 năm chúng ta có một cái vấn đề xảy ra là bị Covid chẳng hạn, thì mọi cái hoạch định, mọi cái kế hoạch nó đã thay đổi khá là nhiều. Chúng ta cần phải thay đổi cái mục tiêu tài chính của chúng ta. Ngoài ra thì đến năm nay chẳng hạn, ở Việt Nam thì chúng ta bị nền kinh tế Việt Nam bắt đầu đi vào một cái chu kỳ giảm, thì chúng ta cũng cần phải nhanh chóng thay đổi cái chiến lược tài chính của chúng ta theo cái tình hình kinh tế chính trị bên ngoài. Ok, thì như vậy thì tôi nghĩ là tôi cũng xin phép được kết thúc cái bài trình bày của tôi. Tức là buổi đầu tiên tôi cũng chỉ muốn giới thiệu đối với lại anh chị các bạn về cái tổng quan chung, về cái việc là làm sao để chúng ta đạt đến được tự do tài chính. Tôi xin tóm lại 3 cái vấn đề quan trọng nhất đối với một cá nhân cũng là một gia đình. Làm sao để chúng ta đạt được tự do tài chính? Trước hết nhất là chúng ta cần phải xây dựng được cái an ninh về tài chính. Thứ hai là chúng ta xây dựng được những cái lộ trình kế hoạch để mà chúng ta tích lũy tài sản, tích lũy tài chính trong tương lai. Thứ ba là chúng ta xây dựng được những cái chiến lược để mà chúng ta bảo vệ tài chính, bảo vệ con người, bảo vệ gia đình của chúng ta trong tương lai. Thì nếu mà chúng ta đạt được 3 cái vấn đề này thì chúng ta sẽ đạt được cái tự do tài chính trong tương lai. Và cuối cùng thì tôi cũng xin phép được chia sẻ nhỏ, tức là bản thân mỗi chúng ta có thể là chưa phải là những chuyên gia tài chính, chúng ta có thể chuyên gia một cái ngành cụ thể. Thì nếu chúng ta chưa phải là một chuyên gia tài chính thì chúng ta có thể sử dụng những dịch vụ thuê ngoài, chúng ta sử dụng những cái chuyên gia tư vấn về tài chính. Thì cũng nhân cái cơ hội này tôi sẽ giới thiệu cái người đồng nghiệp của tôi, tức là anh Mark Knight. Thì anh Mark là người cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm về quản lý tài chính cũng như là lập kế hoạch tài chính cá nhân cho các khách hàng ở Úc, ở Indonesia, ở châu Âu, ở Mỹ. Thì cũng rất là hân hạnh, chúng tôi may mắn là Mark sẽ là người lãnh đạo cái dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân cũng như là xây dựng các cái kế hoạch tài sản và dòng tiền của khách hàng FINA trong tương lai. I've had a few technical issues today, so I'm just going to just talk through a few things in relation to the context of wealth planning for Vietnam. Further to what Alex has said, we're bringing the Australian structure to wealth planning. Wealth planning in Australia is fairly highly developed, and there are a lot of protections in there for clients and for the right type of investments we choose. So part of the most important things about wealth planning from the Australian context is we look at building the wealth plan from the client upwards. In other words, we try and find the right products and investments and outcomes for the client before we look at the products first. So the client comes first, and then the investment opportunities and strategies come second. So the way we start that is when we have a wealth client, we start with an education process that teaches them the available options in the market. Then we go through a process where we look at where the client is, where they are in their stage of life, where they are on their wealth journey, what their family structures are, what outcomes they want to achieve, what kind of wealth is it possible for us to grow for them, and then what's a legacy can they leave their family. And is based around a wealth plan. And the wealth plan takes into account all these factors of the client, and then we use our experience and our expertise to build a plan over the lifetime of the client. We call it a roadmap, and we build in structures into this roadmap to make sure that the client follows an investment journey, that we track the returns that we expect to get, and we amend that plan as we go forward to make sure that investment outcomes are achieved. So the whole point of the plan is to give guidance and a map for the client to follow to bring about an increase in wealth, and an increase in wealth that they can do under wealth management, under wealth planning, that they couldn't do necessarily on their own. And bringing understanding and structures to the investment markets so the client can understand that simply and clearly, and then, as we said, follow a plan. Part of what we do is we structure the clients, whatever circumstances the client is in, so whether they're employed or they have their own business, whether they need tax structures, whether they need family trust structures, we create that to maximise the efficiency of whatever investments that we've decided to
plan for the client. Then the most important thing, particularly in the Australian context, is risk management. What we want to do is make sure the client's not taking any unnecessary risks, and they understand that the investment appetite they have meets their requirements, particularly for their sensitivity to risk or to market. So we spend a lot of time making sure the client understands whether they would like to invest in low risk, medium risk or high risk, and we develop the plan around that. And that risk profile changes as the client gets older and as the circumstances change and as their wealth increases. So the next thing we look at, once we've worked out a plan with the client, is we look at how we're going to grow the client's wealth and where we invest. Now, a lot of investments will generally start with a property investment, but we also will look at shares and stocks, funds management, and things like fixed interest. So there's a mix of those investments. We don't just invest in one strategy, we don't invest in one product, we don't invest in one asset class. What we do is we look at investing in a mix of assets which are structured and proportioned around the client's risk appetite. And then we look at growing the wealth for the client over time. And the whole point is minimizing risk but trying maximising return, which gives us a good medium. And the most important thing, we go back to risk management. Whatever we decide is that we try and make it fairly adaptable to market changes. So if the markets go up, the markets go down, the structures we have will take this into account to protect the client and minimise any downside risk. One of the last things we then do is we look at debt management. Sometimes the wealth strategy may apply to clients that need to increase borrowings to buy property, and we manage the debt in a way that makes sense to the client. We make sure they get a good loan result. We make sure they get good fees and properly beneficial loans with features that the client requires, which is a core skill of FINA. Then once we've built the model, it's then about making sure that the client is looked after over time. So it's not just simple enough to put a very comprehensive plan into place. You really need to make sure it's monitored. So part of the service offered is that we monitor the client's progress against the plan. If the client has a change in life, if they have additional children, if they change schools, if they change jobs, or some other event happens, then we can modify the plan as we take the client down the client journey. So the most important thing is it's not just simply focusing on the investment strategy or the plan. It's also then providing a context around helping with making sure that there's tax efficiency, that the client's employment or business tax structure, investment structure is well understood and actually well created and monitored. Then we go into making sure that debt is correctly managed, and as we progress, we track all these things as part of the plan. The next thing we look at is making sure that the risk management strategy is on track, and again we adapt the plan to the client's circumstances. This then evolves around the client journey until we get to things like retirement planning. And retirement planning is making sure that the outcome of retirement planning is to almost make sure that your income is redundant. So what we do is, as you go through your wealth journey, you're actually building income and income streams and asset values to replace an income that you'll lose when you retire, and that happens as part of the plan, and you can see that developing as you develop through your wealth plan. Part of that will also be developing property portfolios. In many cases, it'll be maximising debt, and it'll be making sure you have a reasonable lifestyle in retirement. And of course, the last thing of all that life wealth journey is to make sure you leave a legacy for your family and your clients in a way that you want to leave that, and that your family understands what that is. So that's broadly a sort of a model of how the Australian context wealth management operates in. It's really about ensuring that they get growth that they couldn't achieve on their own, growth with the assistance of expertise and experience,
They're making sure that the proper protections are in place, and that'll include management for downside risk. It'll include taking out insurances for things such as your assets and your income particularly. And people forget that their most important asset is actually their ability to earn. Out of all the property or investments you can have, the most important asset you can have as a human is your ability to earn, and that needs to be protected. And that's a fairly extensive discussion. So part of the building up of the wealth management strategy is to look at your stages in life. So, often when we start a wealth strategy in Australia, it'll be a balance of investments. So we'll start with roughly 70% in property, 10% in shares perhaps, and maybe 10% in fixed interest. As that strategy embeds and the asset increases in value and your equity increases, as clients get older, then we look at shifting the balance. So we look at maybe, even though the property portfolio has probably grown, we're looking at the percentage of investments. Property may go to about 60%. We then put 25% in equities. So there's a little bit more risk, but a little more upside when you're in your mid-career stage, and maybe 15% in fixed interest. Then as a client gets older, say 50 plus, then we'll look at, again, reducing the asset to allocation to property, so to 50%, probably down to 15% in equities, and then probably go to more fixed interest and interest returning, because you've got larger deposits now, less risk, would do 35% in a fixed interest strategy. So that's just a sort of an outline of what a typical asset allocation and investment proportions may look like over time. So I guess in the last context of what we say is what is the environment in which we give advice. Now, part of the regulations in Australia, which have the highest regulations in the world, which is a code of ethics and a level of understanding about what the client needs. And I think Alex has alluded to it, but most important things we look at from the advice perspective is trustworthiness. If you don't trust us, then you shouldn't deal with us. So we have to earn that trust. Then there's a competence we have in delivering the advice and the expertise that clients need. A lot of clients have, they've got preconceived ideas about investment, and when they get down to the nitty-gritty, it can actually be more complex than they think. But our job is to competently invest correctly with the client, but also simplify the process and the complexity of the market so a client can understand what they're doing and why they're doing it. And in that process, we need to act honestly, and we have to act with fairness, and we have to make sure we do strong diligence on anything we recommend to help grow the client's wealth. That probably tells me I've been talking too long. On top of that, there's ethics that apply. There's regulatory rules, and there's ethics that the industry imposes on itself. And these ethics basically get down to ethical behaviour, making sure we focus on client care and client outcomes, that we create a quality process the client can understand, and that we monitor the results and make sure that we're held accountable to the results we project. And the way that happens is by making sure the plan is always up to date, and they're always making sure the client is correctly invested based on their stage of life. And then, of course, there's a professional commitment. Part of the code in Australia is that there's a level of education they have to achieve, which we're bringing to Vietnam. There's a level of ability that has to be measured, and there's a level of competence that makes sure the client gets the most important result. So of all the things that you've seen today, one of the things that's a little different, it's a new market for wealth management, Vietnam, the way we do it, which is from the client outwards, not from the product downwards. And we have a 20-year history in Australia of very strong regulatory guidelines and ethical conduct to make sure the client gets a result that achieves their life goals and hopefully exceeds their life goals, and certainly should exceed their wealth position with advice, as opposed to most clients who go on their own and often leave things too late to start planning for their wealth and their families and their future. So that's a sort of a summary of the Australian context as part of the FINA wealth management strategy.